Hola, hola, buenos días. Espero que todos estén bien. Feliz año nuevo. Happy New Year, you guys. Hoy vamos a seguir con nuestra rutina de la mañana. So let's go ahead and get started. Go ahead and write your name. Today is Thursday. Vamos a escribir Thursday con la letra mayúscula con la T. We are in January. New beginnings, new everything, right? So today is Thursday, January the 1st, 2026. I can't believe it. Hoy vamos a estar practicando las palabras que comienzan y también terminan con la S y también la H o sh. Otra vez, sh. Ok, y vamos a practicar las palabras del día, the words of the day: dish, brush, crash, shop, shut, shirt. Y ustedes van a escribir cada palabra aquí en este espacio. And that's it, you guys. Espero que ustedes tengan un feliz jueves, because today is Thursday, and I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye. Hola, hola, buenos días. Espero que todos estén bien. Feliz año nuevo. Hoy vamos a estar practicando las palabras que comienzan y también terminan con la S y también con la H y hacen el sonido sh. Otra vez sh. Así que vamos a comenzar con el vocabulario: dish, brush, crash, crush, fish, wish, shack, shell, shed, shirt, shop, shut, trash, ship, sign. Entonces ustedes van a seguir practicando este vocabulario y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver. Bye. Shop, 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 shut, 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 shell, 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 shirt, 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 ship, 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 shack, 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 wish, wish, wish. Escucha la oración. Make a wish. Make a wish. Make a wish. Escucha la oración. Are these new dishes? Are these new dishes? Are these new dishes? Escucha la oración. Can you please take out the trash? Can you please take out the trash? Can you please take out the trash? Escucha la oración. I need a new hairbrush. I need a new hairbrush. I need a new hairbrush. ¿Cómo se dice? Necesito cortar una pulgada de mi cabello. I need to chop an inch off my hair. I need to chop an inch off my hair. ¿Cómo se dice? ¿Puedes cepillarme el cabello? Can you brush my hair? Can you brush my hair? ¿Cómo se dice? Me encanta ver a todos los peces. I love to watch all of the fish. I love to watch all of the fish. ¿Cómo se dice? Pon la basura en un montón. Put the trash in a pile. Put the trash in a pile. ¿Cómo se dice? El cangrejo dejó la concha. The crab left the shell. The crab left the shell.